Следующая песня называется «Призыв к полету». Она посвящается Шрипад Бхактивинода Дамодар Махараджа, который милостиво к нам снова приехал в наш город. Небесные песни властно позвала к себе высота, звонким и чистым становится сердце, хочется верить, любить и летать. Летите, садитесь над серым и сумрачным дном, к высшему свету стремитесь, стремитесь.
У кого радио включили? Lead guitar solo. Над миром привычным земным есть другая реальность, где все совершенно и стройно. Там обитель любви, там обитель чудес и покоя. И в центре ее вечный юноша с флейтой стоит. Его ладостный стол неизменен таинственный зов. Его ладостный вкус неизменно седая улыбка. Лунный свет его глаз исцеляет от скорби великой. Звуки флейты его спасение от вечных концов. Вожделение чувств ненасытных своих, сконцентрировав Бог навечно и изначально. Победить саму смерть, научившись жить без печали. Век за веком уходят туда мудрецы. Его ладостный стол неизменен таинственный зов. Его ладостный
вместе в этот вечный сияющий мир. Я прошу вас, услышьте этой флейты чудесное звучание. Я прошу вас, поймите то, что скрыто завесой молчания. Я прошу вас, исцелите нектар этих сладостных стихов. И во властный листок мы изменим таинственный зов. И во властный вкус неизменно цветая улыбка. Лунный свет его глаз исцеляет от скорби великой. Звуки флейты его спасение от вечных оков. О, намо Бхагавате Васудевая. Попозже там есть барабанщик, они нам подыграют. Будет замечательная песня. Later there are some drummers. Там нам нужен у нас много песен, если Макар захочешь, мы еще поем. Who was here first time? Кто здесь впервые? You need a microphone too. What's her name? Как ее зовут? Why she hasn't become vegetarian? Почему еще не вегетарианка? Ah. She believes in reincarnation?
Веришь в реинкарнацию? What is reincarnation? She doesn't know. Who else doesn't know what is reincarnation? Кто еще не знает, что такое реинкарнация? You are the only termos here. Слышно? You are the only termos here. Termos. А, ты единственный тормоз здесь. Gurave Gauri Chandai Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Pancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta-shaktikam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnupada Nandi Swami Sri Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. В первую очередь я предлагаю поклоны моему дорогому Гурудеву Шрила Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу. All our Rupanuga Guru Varga, all devotees, thank you for coming. Все наши Рупануга Гуру Варги, всем преданным спасибо, что пришли. Put up your hand who is not vegetarian. Пожалуйста, поднимите руки те, кто не вегетарианцы. Modified vegan. Huh? Somebody is asking modified vegan. Vegan, okay. Веган нормально. Те, кто мясо ест. Okay. Stidna to you. Стыдно должно быть. Do animals have soul? У животных есть душа? Yes. Yes, no. Да или нет? Yes. Then why one soul gets animal body and another soul gets human body? Тогда почему же одна душа входит в человеческое тело, а другая в тело животного? You serious? Serious? Very strange question. Why? Почему странно? Because I don't know. Okay. But there must be a cause, right? Но должна же быть причина, так? She believes in God, right? From a very childhood, I was like accustomed to take meat. So Now you're not a child anymore, right? сейчас ты уже не ребенок. But it's hard to change your If you habits. understand why, then it's very easy. Если ты поймешь причину, то это очень легко. No sound. Why turn it off? And the drummers should stop, no? Эти барабаны, нужно сказать, что появились. We paid for this space and they're doing this. Вы же заплатили за аренду этого места. Sing real. So, she believes in God? Так, ты веришь в Бога? Yes. Then why God gives one soul animal body, another soul human body? Тогда почему Господь дает одним человеческое тело, а другим тело животное? Must be a reason, right? Наверняка должна быть причина, так? What's the reason? Какова причина? Карма. Okay, she's heard of karma. О, значит, ты слышала о карме. Karma means the result of activities. No? Карма означает результат деятельности. So this body is made the result of past activities. Наши тела – это результат нашей прошлой деятельности. Right? Так? So if you eat meat, what will happen to you? То есть, если кто-то ест мясо, что с ним произойдет дальше? He will become an animal. That's bad, right? Это плохо, так ведь? So don't eat meat. Поэтому не ешь мясо. Huh? I cannot say that I will not. Why not? It's very Почему? easy. Это же так легко. You want to suffer? Хочешь страдать? No intelligent person wants to suffer, no? Ни один разумный человек не хочет страдать. So just for the tongue, we should not sacrifice so many millions of future lives. Просто для того, чтобы удовлетворить язык, мы не должны жертвовать столькими жизнями. Okay, so everyone try to become vegetarian. Поэтому, пожалуйста, все постарайтесь стать вегетарианцами.
So we are here for 7-8 days. Мы здесь на 7-8 дней, так? So every night will be some different subject. Каждый вечер мы будем говорить на какую-то новую тему. Who is Krishna? Кто такой Кришна? According to different people, you will get different answers. Если вы спросите разных людей, вы получите разные ответы. Some say he is king, Кто-то скажет, что он царь, politician, политик, a yogi, йоги, a guru, гуру, a bad person, плохой человек, leader of the sectarians. лидер секты. But opinion of the scriptures is the main thing. Но самое главное – это мнение святых писаний. All scriptures ascribe Krishna as the cause of all causes. Все писания сходятся к тому, что Кришна – это причина всех причин. He is the beginning of everything. Он является началом всего. He is the source of all potencies. Он является источником всех энергий. This world is one energy of God. Этот мир – это одна из энергий Бога, Comes from Maya Shakti. которая исходит из Майя Шакти. The soul, also one energy of God. И душа – это тоже одна из энергий Бога. No, she comes from the tatastha Shakti. Она исходит из татастха Шакти. The spiritual world manifested by Krishna's internal potency or the chit Shakti. Духовный мир исходит из внутренней энергии Господа, которая называется Чит Шакти. But Krishna is the controller and enjoyer of all potencies. И Кришна является контролирующим и наслаждающимся всеми его энергиями. He is the supreme energetic. Он является верховным источником энергии. He is also the source, the beginning of all incarnations. Также он является изначальным источником всех инкарнаций. There is nothing superior to the worship of Krishna. Нет ничего возвышеннее, чем поклонение Кришне. Ite changsa kala pumsa Krishnas tu Bhagavan Swayam. Therefore Krishna is called Swayam Bhagavan, the original Bhagavan. Поэтому Кришна называет Сваям Бхагаван, изначальный Бхагаван. Ah, thank you. Спасибо. Of all Nitya Nityanas Chaitana Chaitana, of all eternal entities, he is the supreme eternal entity. Среди всех вечных существ он является верховным вечным существом. Of all conscious beings, he is the supreme conscious being. Из всех сознающих существ он является верховной сознающей личностью. Ek Iswara Krishna Arasabhabrita. He is the one supreme controller, all others are his servants. Он единственный верховный контролирующий, все остальные его слуги. Kehamani, Kehanamani, Sabatara Das, Yanamani Tadhoi Seva, Papinas. Some accept, others don't accept, but all are his servants. Некоторые принимают его, некоторые не принимают, но все являются его слугами. Who are you? Кто ты? Soul. Soul is not enough. What is the soul's duty? Значит, эта душа недостаточно. Каков долг души? Why did God make the souls? Почему Господь создал души? To serve him. So serve him. Так служи. Okay, start. Начни, хорошо? You can start by becoming vegetarian. Можешь начать с того, что станешь вегетарианом. Monkey is also vegetarian, Обезьяны тоже вегетарианцы. but your vegetarianism will be different. Но твое вегетарианство должно быть другим. Why? Because you're doing it for Krishna. Потому что ты делаешь это для Кришны. Krishna does not like non-vegetarian foods. Кришне не нравится невегетарианская пища. So giving up which is unfavorable for Krishna, this is also service. И когда мы оставляем то, что неблагоприятно для Кришны, это тоже служение Ему. Okay? So just by a simple thing like becoming vegetarian, you'll be serving Krishna. И таким образом, вот такая простая вещь, как стать вегетарианцем, может стать служением Кришне. So he has 4 things which no other incarnation has. Итак, у Кришны есть 4 качества, которых нет ни у одной из инкарнаций. There are unlimited incarnations. Есть бесконечное количество инкарнаций. All the incarnations are like Krishna, eternal and attractive. И все эти инкарнации, они как Кришна, они также привлекательны, также вечны. Okay? One time, one devotee called Muchakunda, he met Krishna. Однажды один преданный, которого звали Мучакунда, встретил Кришну. It's a long story. Это длинная история. But when he asked Krishna who was he, then Krishna smiled. И когда он спросил Кришну, кто ты такой, он улыбнулся. O king, I have so many names, forms, qualities, pastimes, even I cannot count them.
О царь, у меня столько имен, столько образов, столько лил, столько качеств, что даже я не знаю. Someone may count the grains of sand on the beach, but no one can count my names, forms, qualities, and pastimes. Кто-то может сосчитать песчинки на берегу моря, но никто не может сосчитать мои количество моих образов, качеств, лил и Pastimes. Names, forms, qualities, Имя. pastimes. But Krishna is the source of all of them. Но Кришна является источником всех их. So a fortunate person in this world develops affection for him. И поэтому удачливые души этого мира развивают любовь к нему. Fortunate person begins to chant his names. Удачливые люди начинают воспевать его имена. We cannot understand him by the mind or material mind or senses. Мы не можем понять его нашим материальным умом или чувствами, So he is very kind. но он очень добрый. For that reason he comes to this world. По этой причине он сам приходит в этот мир. Okay? So when Krishna comes to this world, he never accepts a material form. Когда Кришна приходит в этот мир, он никогда не принимает материального образа. What's her name? Как вас зовут? Taruni. Анжела. Huh? Анжела. Disciple of who? Чей ученик? Чей ученик? Задайте свой This one. You, yes. вопрос. Gauranga. A long time I not saw her. Очень давно я вас не видел. Okay. How do you heard? So, when Krishna comes to this world, he comes in an unchanged form. Когда Кришна не сходит в этот мир, он не меняет свою форму, свой образ. He never accepts a material body. Он никогда не принимает материальное тело. Okay. So the soul worships him, the soul develops love for him, the soul not take birth again in this material world. И когда душа поклоняется ему и развивает любовь к нему, она никогда не рождается в этом мире снова. So how one develops love for Krishna? First by hearing about him. И как развить любовь к Кришне? Сначала нужно слушать о нем. 9 ways to serve Krishna. Есть 9 способов служить Кришне. First is hearing. Первый – это слушать. Unless we hear about Krishna, we cannot understand him. Если мы не будем слушать о Кришне, мы не сможем его понять. So hearing is first service to Krishna. То есть слушание – это первый из способов служения Кришне. Who is Krishna? What he's doing? Кто такой Кришна? Чем он занимается? What's his body made out of? Из чего создано его тело? He has no material form like us. У него нет материального тела, как у нас. His form is made of eternality, knowledge and bliss. Его тело создано из вечности, знания и блаженства. Okay, so this is called Shravanakya Bhakti, the devotion of hearing about him. Это называется Шраванакья Бхакти, то есть преданное слушание о нем. So, hearing about him is so powerful. Слушание о Бхагаване очень могущественно. By hearing about Krishna, one becomes attached to Krishna. Слушая о Кришне, мы начинаем быть привязанными к нему. Someone may say, how we can love Krishna, we've never met him. То есть кто-то может спросить, как мы можем любить Кришну, мы никогда его не встречали. So first meeting of Krishna is by ears. И первая встреча с Кришной – это ушами. Where she's going? Куда вы уходите? I'm not going. She's running away. Она сбегает. Okay, so Krishna, and we can see Krishna by hearing about him. Мы можем увидеть Кришну, слушая о нем. So Krishna is seen by the ears. То есть Кришну можно увидеть ушами. Okay, so try to hear about him. Поэтому постарайтесь слушать о нем. Anugraha bhaktanam manusam dayamasrita bhajite tajasa kritva srutva yatad parobhavet. Krishna comes to this world and did many activities. Кришна приходит в этот мир и совершает много деяний. And his activities are very powerful. И его деяния очень могущественны. By hearing about him, one becomes very attached to him. Слушая о нем, человек становится к нему очень привязан. Okay. So, many devotees of Krishna, Есть много преданных Кришне. he is loved in 5 ways. Его можно любить 5 разными способами. Tomorrow I have to do this properly. 4 main ways to love Krishna. То есть есть 4 основных способа любить Кришну. Servant, Слуга, friend, друг, like mother and father, как отец и мать, and beloved. и возлюбленный. So, all of these are transcendental. Все эти способы трансцендентны. They are all the britti, or the nature of the soul itself. Все они являются самой природой души. Okay.
Everyone move up a bit. Все могут немножечко продвинуться сюда, вперед. Why coming so late? Почему приходите так поздно? So, each soul has one of these eternal relationships with Krishna. У каждой души есть свои вечные отношения с Кришной. No? Like imagine the farmer puts 4 types of seed in the garden. Представьте, как фермер садит 4 вида зерен в своем саду. Tikwa, Тыква, kapusta, what's left? Grechka, and chili. Chili. Imagine 4 different types of seeds Представьте 4 разновидности зерна. and the same gardener. И один и тот же фермер. Same water, same sun, everything same. Все остальное абсолютно одинаковое. Такая же вода, такое же солнце. From the tikwa seed comes the tikva plant. Но из зернышка тыквы восходит тыква. From kapusta seed comes kapusta plant. Из зерен капусты вырастает Chili капуста. comes chili plant. Чили, And гречка. grechka comes grechka plant. Из гречки вырастает гречка. Okay, so all of us have one of these eternal 4. Итак, у каждого из нас есть одно из вот этих 4, один из вот этих 4 видов отношений. Where she's going? Hey, Куда уходите? what? Running away from Harikata will not release her from it. Если вы избегаете с Харикатхи, это ни от чего вас не освободит. So, Harikata, topics of Krishna, this is like water. Тема о Кришне, Харикатха, это подобно воде. And when that touches the soul through the years, then it causes one of those 4 relationships to awaken. И когда это проникает в уши, оно становится причиной того, что произрастают вот эти отношения с Кришной. Your sins were destroyed so fast. Отношения так быстро были уничтожены. So, of all these 4, the relationship of beloved is the topmost. Из этих 4 видов отношений, отношения как возлюбленные, самое возвышенное. Of course, we should understand it have nothing to do with the relation between man and woman in this world. И, конечно же, мы должны понимать, что здесь нет ничего общего между любовными отношениями между мужчинами и женщинами в этом мире. Because this is God, He has no material body. Потому что это Господь, у Него нет материального тела. So attachment to Krishna cannot be material attachment. Поэтому привязанность к Кришне не может быть материальной привязанностью. So this mood awakens in the hearts of the liberated souls. И это настроение просыпается в сердцах освобожденных душ. Their devotion is called ragatmik. Их преданность называется рагатмик. Rag means attachment. Раг означает привязанность. Their attachment to Krishna is completely spontaneous. Их привязанность к Кришне абсолютно спонтанна. It is without cause. У нее нет причины. Okay. So the eternal associates, they have the mood of devotion called ragatmik. И у вечных спутников у них есть такое настроение преданности, как рагатмик. And by hearing in this world, one who develops a greed to serve in a similar way, that is called raganuga. И те люди, которые в этом мире развивают такую жажду слушать и развивать такие отношения к Кришне, называется рагануга. Greed is not a bad thing. А жажда — это не плохое чувство, Of course, жадность. greed should be for a proper thing. Но нужно быть жадным до каких-то правильных вещей. If one has greed for money, women, and these things, he will become soul with more bound in this world. Если кто-то жаден до женщин, до денег, то он будет еще больше скован в этом мире. But greed is not completely bad. Но жадность не такое уж плохое чувство. If greed is for a good thing, that greed can give all auspiciousness. Если жадность до каких-то хороших вещей, то она дает все блага. Like a miser is greedy for money, a devotee should be greedy for Krishna. Точно так же, как скупец очень жаден до денег, также и преданный должен быть жаден до Кришны. So greed is a good thing. If we develop greed to hear more Harikatha, То есть жадность — это очень хорошее качество, если мы хотим слушать Харикатху, если мы хотим развивать преданность. we develop greed to serve more, Если мы хотим развивать служение, to служить chant больше, more, воспевать больше.
And that greed gives И auspiciousness. вот такая жадность дает все благое. So it's natural to feel greed for something good. Естественно, быть жадным для чего-то хорошего. Okay. What's her name again? Как вас зовут еще раз? Irina. Okay. Imagine if we gave you 2 free tickets. Представь, что мы тебе даем 2 бесплатных билета. One to Afghanistan and one to Hawaii. Один в Афганистан, а второй на Гавайи. Which one would you choose? Какой бы ты выбрал? В Афганистане вроде как нет войны. It seems like there is no any war in Afghanistan now. Let me ask someone with a brain. Who has a brain? Put up your hand. У кого есть мозг, пожалуйста, поднимите. Which one would you choose? Какой бы ты выбрал? Thank you. Why? Почему? You have not been to either Afghanistan or to... Ведь ты же не была и в Афганистане, и на Гавайях. We have heard good things about Hawaii. Просто потому, что мы слышали хорошие вещи о Гавайях. There is blue water, Там чистая голубая вода, sandy beaches, песчаный пляж, coconuts. кокосы. So we have not been, but by hearing we can understand this is a good place. I want to То есть go. мы там не были, но слушая, мы могли понять, что это хорошее место. So, in the same way, by hearing about Krishna, an intelligent person will develop greed to serve him. Точно так же, слушая о Кришне, разумный человек будет развивать в себе жадность быть Кришной. Whose speaker is this? So, tad bhavadi madhuja shrutana dira pekshade na shastrams cha na yuktams cha. You want to turn around? No? Может быть, выключить? Не, может близко с микрофоном, чтобы давай сюда. Надо ее поставить вперед попробовать. This should have all been done before. Подальше микрофон надо. Микрофон фамилия. Короче. So, by hearing about Krishna, by hearing about Krishna's sweetness, Слушая сладости Кришны, a fortunate soul will develop greed to serve him. удачливые души будут развивать жадность служить ему. Oh, Krishna is that much attractive. О, Кришна настолько привлекателен, He's that much kind. он настолько мил, Then a normal person will think, why I'm serving ordinary persons in this way? поэтому нормальный человек подумает, так почему же я служу обычным людям в этом мире? So a fortunate person will develop greed to serve Krishna. Поэтому удачливые люди будут развивать жадность служить Кришне. Any questions? Есть какие-то вопросы? Everyone understand? Все понимают? Все понимают? She's happy she came tonight? Ты рада, что ты сейчас пришла сюда? Ну, как сказать? So, She has... yes. Почему именно Кришна? Why Krishna? Why not имя Кришна? Why he has a name Krishna? Krishna means all attractive. Кришна означает все привлекающие. So Krishna has 4 things which no other incarnation has. У Кришны есть 4 качества, которых нет ни у какой другой инкарнации. Put it on the... Say again. У Кришны есть 4 качества, которых нет Ни у какой другой инкарнации. For that reason, he is considered the best. Поэтому он считается лучшим. Not only by philosophy, but also by beauty. Не только с философской точки зрения, а также из-за того, что он очень красив. So Krishna has 4 special qualities. У Кришны есть 4 особых качества. The souls in this world have 50 qualities, У душ в этом мире есть 50 качеств. but to a minute degree. Но они очень-очень в маленькой степени проявлены. Special souls called the demigods have 55. У особых душ, которые называются полубоги, у них 55 качеств. The incarnations of Krishna have 60, Инкарнации Кришны имеют 60 качеств. but Krishna himself has 64. Но у самого Кришны 64 качества. The first and most powerful is the sweetness of his beauty. Первое и самое могущественное из них – это сладость его красоты. His beauty has the power to attract all souls.
Его красота имеет такую силу привлекать все души. His beauty attracts all moving and non-moving entities. Его красота привлекает все движущиеся и неподвижные существа. His beauty has the power to attract even other incarnations. Его красота способна даже привлекать другие из его инкарнаций. His beauty is so powerful it attracts even him. Его красота настолько сильна, что она привлекает даже его самого. One time Krishna saw his reflection in the mirror. Однажды Кришна увидел свое отражение в зеркале. So beautiful, even Krishna fell unconscious. Он был настолько красив, что даже Кришна потерял сознание. His beauty has that much power. It bewilders even him. То есть его красота имеет такую силу, что она сбивает с толку даже его самого. Even though his beauty is complete, every moment it increases. Несмотря на то, что его красота выражена в полной степени, каждый момент она только увеличивается. So, the fortunate devotees taste that sweetness while they chant the names of Krishna. И удачливые преданные, они вкушают эту сладость во время воспевания его святых имен. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The devotee prays, Oh Hari. Преданные молятся, о Хари. One name of Krishna is Hari also. Также у Кришны есть одно из имен Хари. Hari means to steal. Хари означает воровать. Who Красть. steals the devotee's mind and senses by his beauty, that is Hari. То есть это значит, что тот, кто крадет чувства и ум преданных, его называют Хари. So Krishna is a big thief. Кришна это такой большой вор. By his beauty he steals the function of the mind and senses. Своей красотой он крадет функции ума и тела. So he also has flute playing. Также у него есть флейта. Who was our flute player tonight? What was his name? Как звали нашего флейтиста? So even someone in this world plays the flute, everyone becomes charmed. Даже в этом мире, когда кто-то играет на флейте, все очаровываются. So imagine the flute playing of Krishna. Представьте, насколько красивая игра на флейте Кришны. The nectar of his lips goes into his flute. He makes all living entities mad. Сладость его губ проникает в отверстие флейты, и все становятся обезумевшими. All become intoxicated by that. Все пьянеют от этого. When Shiva tries to meditate, he hears the flute, he becomes mad, he cannot think. Когда Шива пытается медитировать, и в этот момент слышит флейту Кришны, он не может сконцентрироваться. So much sweetness is there. Столько сладости в этом. He also has very charming pastimes. Также у него есть чарующие игры. Most people, when they think, what is God doing, they think he's creating, he's destroying. Большинство людей, когда думают о чем занимается Господь, они думают, что Он создает, Он разрушает. Most people think God is just watching us. Большинство людей думают, что Господь просто наблюдает за нами. Come on. Да ладно. You have nothing better to do than watch us. Ну что, больше нечего делать, чем наблюдать за нами? Singagriva sleeping 8 hours and Bhagavan says, По 8 часов спит и Бхагаван смотрит. no. He have his own activities. Нет, у него есть свои дела. Most people cannot even think God has a form, what to speak of having activities. Но большинство людей даже не могут принять, что у Господа может быть форма, не говоря уже о деятельности. So his activity is for the happiness of the devotees. А его деятельность связана с счастьем преданных. Mad Bhakti Vinodatam, Krishna says, everything I do is for the happiness of the devotees. Сам Кришна говорит, все, что я делаю, это для счастья моих преданных. So his pastimes are very sweet. Его лилы, его игры очень сладостны. And lastly, his loving exchanges, loving dealings, so attractive. И его любовные игры особенно очень привлекательны. Krishna becomes so close to the devotee. Кришна становится очень близок с преданными. He becomes controlled by them. Он становится контролируемым ими. No other incarnation controlled by the devotee like Krishna. Никакие другие инкарнации не контролируются преданными настолько сильно, как Кришна. Even though he's bigger than the biggest, for the devotee he becomes smaller than the smallest. Несмотря на то, что он самый большой из всех больших, для преданных он становится самым маленьким из всех маленьких. No? Krishna's father, Nanda Baba, says, bring my shoes. Нанда Баба, папа Кришны, говорит, принеси мои туфли. Then Krishna tries to lift them, but they're very heavy. Кришна пытается их поднять, но они слишком тяжелые, Because he's only 2 years old. потому что ему всего 2 года. The gopis teach him, Гопи его обманывают. where's your nose? Где твой нос?
Where is ear? А где ухо? Where is teeth? А где зубы? Then Krishna becomes sad because no teeth. И Кришна очень расстраивается, потому что у него еще нет зубов. Only 2 years old. Потому что ему всего 2 года. So, no other incarnation doing like that. Никакие другие инкарнации не проводят таких. So much controlled by the affection of the devotee. Его настолько контролирует любовь его преданных. So this is Venu Madhurya, Lila Madhurya, Rupa Madhurya, and Prem Madhurya. These are 4 special things in Krishna. 4 особых качества. Вена Мадурья, Лила Мадурья, Рупа Мадурья и Prema. Према Мадурья. Okay. So the best devotees are those who have the feeling Krishna is my beloved. И самые лучшие из преданных это те, которые чувствуют, что Кришна мой возлюбленный. No? Because they can serve in a way no one else can serve. Потому что они могут служить ему таким образом, каким не могут служить никто. Servants serve in ordinary way. Слуга служит обычным способом. But the friends serve with so much affection. Но друг служит с такой любовью. But the parents serve even more. Но родители служат даже с большей любовью. They think if I do not feed Krishna, he will become weak. Они думают, что если я не накормлю Кришну, он заболеет. And they chastise Krishna. И они также ругают Кришну. Mother Yasoda has her stick, У мамы Ишоды есть палка, very thin. очень тоненькая. Eat your spinach. Ешь свой шпинат. Krishna does not want to eat his spinach. Но Кришна не хочет есть шпинат. So Mother Yasoda takes the stick. If you do not eat, which spinach you want, this one or that one? Which subject you Тогда want? мама Ишода берет палку и говорит, какой шпинат хочешь, тот, что в тарелке или вот этот? Then Krishna crying and eating his spinach. И тогда Кришна плачет, но все равно ест этот шпинат. Mother Yasoda has so much affection, she's forgotten he's God. У мамы Ишоды настолько много любви, что она даже забывает, что он Господь. All she knows, Krishna is my son. Все, что она знает, это то, что Кришна мой сын. So parents serve in a way that even friends cannot serve. То есть родители могут служить так, как не могут служить даже друзья. Krishna is playing football with his friends many hours. Кришна играет со своими друзьями в футбол по много часов. Krishna does not use dead pig. Но Кришна не использует мертвую свинью, то есть кожаный мяч. They use flowers. Они используют цветы. So many hours playing. Krishna not eating, not drinking. Они играют по много часов и не едят, и не пьют ничего в это время. Friends cannot understand Друзья не могут этого понять, because they're absorbed in playing. потому что они погружены в игру. But mother will think more than friends. Но мать будет думать больше, чем друзья. Oh, 3-4 hours, Krishna not ate anything, he not drank anything. 3-4 часа Кришна ничего не ел и не пил. Oh, Krishna Balaram, come for lunch. О, Кришна и Баларам, приходите на обед. Come take bath. Приходите, примите омовение. First Rahini calls them, Сначала их зовет Рахини, but she cannot bring them. но она не может их. Then Mother Yasoda calls. И тогда зовет мама Ишоды. Krishna Balaram, come for lunch. Кришна и Баларам, пора обедать. But they're not paying attention, they're Но playing. они не обращают внимания, они продолжают играть. Then Mother Yasoda goes near them. No? И тогда мама Ишода сама идет к ним. Quickly, it's 1 o'clock. Быстро-быстро, уже час дня. At 1 o'clock, one ghost comes here. Потому что в час дня сюда приходит одно привидение. He has a big bag. У него большая сумка. If he finds any malchiks, Если он находит каких-то мальчиков, he puts them in the bag and eats them for lunch. он кладет их, складывает в этот мешок и съедает на обед. And Krishna Balaram become afraid. Тогда Кришна и Баларам пугаются. What does he look like? А как он выглядит? Then Mother Yasoda covers her face. Мама Ишода покрывает свое лицо. Then Krishna Balaram become very afraid. И тогда Кришна и Баларам очень пугаются. No, mother, please don't leave us. We will Нет, come for мама, lunch. пожалуйста, не оставляй нас. Мы пойдем на обед, да. So only mother can serve like that. Только мама может так служить. Friends cannot do that. Друзья так не умеют. But the gopis serve even more than the mothers. Но гопи служат еще больше, даже чем мать. They serve in every way. Они служат всеми способами. And by their service, they give so much happiness to Krishna. И их служение доставляет Кришне столько счастья. So all this you can remember in one verse. Все это вы можете помнить в одном стихе. 2 verses you have to learn. 2 стиха необходимо выучить. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is most important. Это самый важный. But there's another one. Но есть еще один.
Aradyo Bhagavan Brajesh Tanaya Taddama Brindavanam Ramya Kvachit Upasana Brajabhuvi Vargene Ya Kalpitahas Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Premo Pumato Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatrado Na Paraha. Got it? Понял? Of all holy places, Vrindavan is the most worshipful. Среди всех святых мест Вриндаван самый возвышенный. Okay, don't think Ufa is the best place. Не думайте, что Уфа это лучшее место на земле. Vrindavan is the topmost. Вриндаван это самое возвышенное. Why? Почему? That's where Krishna lives. Потому что это то место, где жил Кришна. That's where he appeared 5,000 years ago. Он появился там 5000 лет назад. The scripture says he eternally resides there. Писания говорят, что он вечно пребывает там. Vrindavanam patityaga padamekam nagachati. He never takes one step outside of Vrindavan. Он никогда не делает ни одного шага за пределы Вриндавана. Have you been? Вы там были когда-нибудь? Commit suicide immediately. Немедленно совершите самоубийство. Why not? What are you doing? Почему? Чем занимаетесь? Huh? You didn't have chance yet. Why not? Only last year she got initiation. It doesn't matter. This year, no, this year she got initiation. And you still haven't been. А? That's no И все еще не были? How many kidneys you have? Сколько у вас почек? 3. Oh, good. Замечательно. So try to develop greed. I must go Vrindavan. Постарайтесь развить вот эту жажду. Я должен поехать во Вриндаван. Okay. Navina went once, then never came again. Навина однажды уехала и никогда больше не приезжала. Too sinful. Слишком греховно. Try to develop greed. Постарайтесь развить вот эту жажду. You will come? Приедешь во Вриндаван? Very nice. Очень хорошо. Now I like you. Теперь ты мне нравишься. This very powerful thought. If someone thinks I will go on to go Vrindavan, this very powerful thing. Это очень могущественная, такая сильная мысль. Если кто-то думает, что я решил поехать во Вриндаван, это очень... Just by thinking that, all sins go away. Просто думая так, все грехи уже уходят. So much powerful thought. Настолько возвышенная, сильная мысль. So of all holy places, Vrindavan is the topmost, Среди всех святых мест Вриндаван самый возвышенный, like a crown. как корона. All holy places attain their power from her. Все святые места получают их силу благодаря Вриндавану. Ekratri Navasanim Hari Bhakti Prajati. One stays even one night in Vrindavan, he is guaranteed devotion to the Supreme Lord. Если кто-то хотя бы на одну ночь останется во Вриндаване, то гарантированно он получит преданность Господу. That person never sees the womb of the mother again. Он больше никогда не увидит чрева матери. Okay, so Aradyo Bhagavan. Rajesh. And which incarnation we worship? И какой инкарнации мы поклоняемся? There may be so many thousands and millions of auspicious incarnations. Может быть, тысячи и миллионы всеблагих инкарнаций. All are transcendental. Все они трансцендентны. The remembrance of all of them destroys all inauspicious. И памятование о них разрушает все грехи, все But неблагоприятное. Krishna has some special thing. Но у Кришны есть одна особенная вещь. Therefore, he is the topmost object of worship. И поэтому он является самым наивысшим объектом поклонения. Okay? We should not be worshipping our wives, children. Мы не должны поклоняться нашим женам, детям. Worshipping means affection. Поклонение означает привязанность. Love should be for Krishna. Любовь должна быть для Кришны. Of all the methods of serving Krishna, which is the best? Среди всех способов служения Кришны, какой самый возвышенный? The worship of the Braja Gopis, that is the topmost. Поклонение Враджа Гопи – это самый возвышенный способ She служения knows what a Кришне. gopi is? Ты знаешь, кто такие гопи? Get a tattoo. Сделай себе татуировку. Gopi. Okay? Gopis are the best devotees of Krishna. Гопи – это лучшие преданные Кришны. Who says Gopi, Gopi, even they become very dear to Krishna just by chanting that. Тот, кто воспевает Гопи, Гопи, он становится настолько дорогим Господу Кришне, что When Krishna hears the two syllables Radha, Krishna's heart also melts. когда Кришна слышит два слога Радха, его сердце также плавится, Okay? тает.
Krishna's name gives happiness to the whole world. Имя Кришны дает счастье всему миру, But the name of Radha gives him so much happiness. но имя Радха дает счастье самому Кришне. She is the best of the devotees. Она лучшая из преданных. So her service to Krishna, that is the topmost. Так вот, ее служение Кришне самое возвышенное. Ramya Kuchidupasana Brajabhargani Yak Srimad Bhag. What is the proof? That is the Srimad Bhagavatam. Каково доказательство? Это Шримад Бхагаватам. If all the Vedas are like a tree, the Bhagavatam is like the fruit. Если сравнивать все 4 веды с деревом, то Шримад Бхагаватам является плодом этого And дерева. Bhagavatam very clearly describes the worship of the gopis is the topmost. И Бхагаватам очень ясно описывает, что самое возвышенное поклонение – это служение Гопи. And what is our goal? И какова наша цель? What's your goal, mother? Матушка, какая ваша With цель the hat. с шапкой? What's the goal of your life? Какова цель вашей жизни? She has it? To find myself. Okay. Who are you? Кто вы? To realize my... Okay. So we are not this body, Мы right? не являемся этим телом. She understands that? Вы понимаете это? Are you the skin, the meat, the bone? Вы кости, кожа, мясо? No, I'm a soul. And what's the soul's duty? И каков долг души? What is the soul's function? Каковы функции души? What does the soul do? Чем занимается душа? Если бы я на эти вопросы могла ответить, я бы сюда не пришла. If I knew the answers for the questions, I would not come here. No, if you knew him, you'd be here every night. Нет, если бы вы знали, вы бы приходили сюда. That is to serve Krishna. Потому что долг души – это служение Кришне. That is eternal. Это вечно. Okay? Not just once a week. Не просто раз в неделю. That is the eternal function of the soul. Это вечная функция души. Okay? So first time you're hearing about Krishna. То есть впервые вы слышите о Кришне. So it might sound strange, Возможно, это звучит странно. but he is not a stranger to us. Но он не незнакомец для нас. Only we have forgotten him. Просто мы его забыли. But he is soul of the soul. Он душа нашей души. Where's my new book? Где моя новая книжка? Bring one copy. Принесите одну, пожалуйста. Надо подать, His soul of the soul. Называется «Душа моей души». Closer to us than the air we breathe. Он ближе к нам, чем воздух, которым мы дышим. Only thinking mother, only thinking I am soul is not enough. Думать, что я душа, этого еще недостаточно. Soul has a duty. У души есть своя функция. Soul has love. Душа обладает любовью. Is she listening? Вы слушаете? We have love. У нас есть любовь. But we put our love to this world, we suffer. Но из-за того, что мы применяем эту любовь к этому миру, мы страдаем. We cannot be like the Buddhists. Мы не можем быть как буддисты. They say all love is false. Они говорят, что вся любовь ложна. All attachment is illusion. Вся привязанность является иллюзией. We do not say that, Но never. мы так никогда не говорим. Love is pure, love is true. Нет, любовь истинная, она чиста. But we have to put our love in the right place. Но мы должны применить ее в правильном направлении. So Krishna is so close to us. Поэтому Кришна очень близок к нам. He embraces the soul always, Он всегда обнимает душу, but we cannot see. но мы не можем этого видеть. So he is soul of the soul. Поэтому Он душа нашей души. If you love someone, you serve them. Если вы любите кого-то, вы ему служите. So pure love, that is called prem. Чистая любовь называется премой. We are not interested in any other goal. Нам никакие другие цели не интересны. Liberation, mystic powers, material enjoyment, the heavenly planets. Мистические совершенства, материальное наслаждение. Nanaka prestam, nachapadamestam, narasadipathyam, nasavabomnam, nadyoga siddhina apunabhuvamscha. Vritasur prayed. Бритасура молился. I'm not interested in becoming king of the earth planet. Я не заинтересован в том, чтобы стать царем всей Земли. I'm not interested in the heavenly planets. Мне не интересны райские планеты. I'm not even interested in the highest material planet called the planet of Lord Brahma. Мне даже не интересна самая возвышенная из материальных планет, которая называется планета I'm not Брахма. interested in the lower planets. Мне
Мне также не интересны низшие планеты. Na yoga siddhe na apunabhuvamscha. I'm not interested in mystic powers Мне не интересны мистические совершенства. or even liberation from birth and death. Или даже освобождение от рождения и смерти. I want to love you. Единственное, чего хочу, любить тебя. Vihaya means I want to feel separation from you. Вихая означает, я хочу чувствовать разлуку с тобой. If our son dies, we cry. Если наш сын умирает, мы плачем. Dochka, if your mother died, would you cry? Если твоя мама умрет, ты будешь плакать? If Krishna died, would you cry? А если Кришна умрет, будешь плакать? Good answer. Хороший ответ. Why we not feel love for him? Почему? Потому что мы не чувствуем к нему любви. No separation. Мы не чувствуем разлуки. So Britasu prayed, I want to cry for you. И Бритасура молился, я хочу плакать об этом. So that is our goal, that is prem. Это наша цель, према. This is the opinion of Chaitanya Mahaprabhu. Это мнение Шри Чайтаньи Махапрабху. We are not interested in any other opinion. Нам не интересны никакие другие мнения. So, if we hear about the love of the gopis for Krishna, all material lust will be destroyed. Если мы будем слушать о любви Гопи Кришны, то все наше материальное вожделение будет уничтожено. Our problem is what? Our problem is only lust. Единственная наша проблема – это вожделение. I want more, I want more. Я хочу больше, больше. This is our disease. Это наша болезнь. In this world, no matter how much someone gets, he's still never happy. В этом мире, несмотря на то, сколько бы мы ни получали, мы все равно несчастливы. Okay, so what is our lacking? Our lacking is what? That is lust. И чего у нас не хватает? Почему мы неудачливы? Потому что мы вожделеющие. No, always trying to enjoy more and more. Мы всегда пытаемся наслаждаться больше и больше. That disease is very old. И эта болезнь очень давно у нас. Krishna says, it is lust only which covers the pure knowledge of the soul. Кришна говорит, что это вожделение покрывает сердце, душу. Okay, so what is the cure for that? И каково же лекарство от этого? Now, people so foolish, they're taking this medicine to have more lust. Сегодня люди такие глупые, что они пьют таблетки для того, чтобы эта болезнь еще больше прогрессировала. Right? Так? People go to the doctor. Люди идут к доктору. I'm not working properly. Give me some pill. Я не могу надлежащим образом работать, дайте мне какие-то таблетки. But we say, no, this is the medicine for that disease. Но мы говорим, нет, эти таблетки будут только развивать эту болезнь. Okay. That is hearing these topics of the gopis' service to Krishna. И поэтому истинным лекарством является слушание о любви Гопи Кришны. That extinguishes the fire of material desires forever. Потому что оно тушит пожар материального существования навсегда. And that water causes the awakening of spiritual desire. И также эта вода является причиной, почему в нас просыпается желание служить Spiritual Кришне. greed. Духовная жажда. Okay. And that is nectar. И это нектар. Okay. So try to hear something. Поэтому постарайтесь послушать. To show the world this love, Krishna comes to this material world. Для того, чтобы показать эту любовь миру, Кришна приходит на землю. And by hearing about it, you will develop attachment for Krishna. И слушая об этом, вы разовьете привязанность к Кришне. So even you not understand, come again and again and hear. Если даже вы не поймете, приходите снова и снова и слушайте. Because all we have is material experience. Потому что все, что у нас есть, это наш материальный опыт. And service to Krishna is the complete opposite of material experience. А служение Кришне – это абсолютно противоположная вещь нашему материальному опыту. So if we don't understand, come again and again. Даже если вы не понимаете, приходите снова и снова. Because this is PhD study. Потому что это высшая школа. This is the feeling of the liberated souls. Это чувство, которое испытывают освобожденные души. And we are not liberated. А мы не освобождены еще. So for us it's difficult to understand. Поэтому для нас очень сложно понять. Service to Krishna is beyond mind, beyond the senses. Служение Кришне, оно за пределами ума и чувств. That is the spirit, that is the feelings of the soul. Это чувство души. So try to hear with Поэтому faith. постарайтесь слушать с верой. So the spiritual world that is called Vrindavan. Духовный мир называется Вриндаван. What's it called? Как называется духовный мир? That's your second tattoo. Это вторая татуировка, которую ты должен сделать.
What is the name of the spiritual world? Так, как называется духовный мир? Shapka. What is it? Вриндаван. Don't spell your tattoo wrong. Следите за тем, чтобы татуировка была правильно написана. Brindavan. Вриндаван. Full name Golok Brindavan. Полное название Галока Вриндавана. Planet of God. Планета Бога. Okay, but that planet is unlimited, Но его планета бесконечна. all-pervading, Она всепроникающая. beyond the material creation. Она вне материального творения. There is no earth, water, fire, air, ether there. Там нет ни земли, ни воды, ни огня, ни эфиров. There is no time. Там нет времени. Everything there is completely spiritual. Все, что там находится, абсолютно духовно. So we cannot imagine that beauty, and it's so enchanting to the mind. И она настолько привлекает ум. So when Krishna comes to this world, the spiritual world manifests with him by his Achintya Shakti. И когда Кришна приходит в этот мир, духовный мир проявляется вместе с ним, благодаря его Ачинтя Шакти. So try to hear. Постарайтесь послушать. What is the home of the soul? Что является домом души? Shapka. Где дом души? Where does the soul belong? Чему принадлежит душа? Shapka. No. Какому месту принадлежит душа? Где ее дом? Да. Спрашивают Здесь. Нет. Heart's a piece of meat. Нет, сердце это кусок мяса. This body is stool and urine, soul not belong here. Наше тело состоит из испражнений мочи, и душа не принадлежит этому телу. Okay, don't think this body is the real home. Не думайте, что это тело является истинным домом души. Soul not belong in the material world. Нет, душа не принадлежит материальному Where he миру. belongs? Чему она принадлежит? Помнишь? Вриндавану. That is real home. Это истинный дом души. So go back home. Так давайте же вернемся домой. Okay, so try to hear about that Vrindavan. Постарайтесь послушать о Вриндаване. It looks like this material world, Выглядит, как будто бы это материальный мир. because this material world is the shadow of the original. Потому что наш материальный мир является лишь тенью изначального мира. Shadow have 5 fingers also. Вот как, например, у тени тоже есть 5 пальцев. This world, the shadow of the spiritual world. Так вот этот наш материальный мир является тенью духовного мира. And there Krishna always enjoying his pastimes. И там Кришна всегда наслаждается своими играми. Okay. So when soul develops enough greed, he can go there. Когда душа развивает достаточно жажды, она попадает туда. So Sukadeva Goswami describes the beauty of Vrindavan in autumn season. Шукадев Госвами описывает красоту Вриндавана в осеннюю пору. That is Kartik. Это Картика. Who has not been for Kartik? Кто еще не был во Вриндаване на Картике? God, look at them all. I feel like leaving. Why not? Почему не были до сих пор? Okay. So try to come this year. Постарайтесь в этом году приехать. Okay. He has not been either. Why Ты not? тоже не был еще? What are you doing so many years? Чем занимаешься все эти годы? What's her name? Как ее зовут? Ее. Нет. My name? No, the girl, your wife's name. He has a wife? У вас есть жена? No. Girlfriend? Девушка? Boyfriend? Why are you not coming? Почему не приезжаете? I'm working. That's no excuse. Это не оправдание. You're working for a goal. Вы же работаете ради какой-то цели. I'm going Vrindavan in next year. So, that is Krishna's playground. Это игровая площадка Кришны. That place same as Krishna. Vrindavan is same as Krishna. Вриндаван не отличен от Кришны. If it was different from Krishna, how could Krishna be there? Если бы он был отличен от Кришны, как бы Кришна мог в нем пребывать? Their water is like nectar, Вся вода в Вриндаване как нектар. even walking like a dance. И даже просто каждый шаг во Вриндаване подобен танцу. So as we have our day, Krishna has his day.
Точно так же, как мы проводим свой день, Кришна тоже проводит свой. But his day is eternal, Но его день вечен. and his activities are also eternal. Его деятельность тоже вечна. That is called Nitya Lila. Она называется Нитья Лила. When Krishna entered the forest, the gopis cannot be with him. Когда Кришна входит в лес, гопи не могут быть с ним, Why? They are married, потому что они замужем, husband is against, муж против, mother and father-in-law are against. мать зять и свекровь, родители мужа тоже против. They cannot go to be with him, Они не могут пойти в лес, чтобы быть с Кришной, but they so much remember him. но они так памятуют о нем, помнят о And нем. they see Krishna by spiritual eyes, И они видят Кришну духовным зрением, in meditation. в медитации. No? So what they're seeing, Krishna in the forest, they are describing to each other. И то, что они видят в своей медитации, они описывают друг другу. So when they speak about Krishna, then their love for Krishna so much goes up. И когда они беседуют о Кришне, их любовь к Кришне очень сильно возрастает. First they're describing how handsome he looks. Сначала они описывают, насколько он прекрасен. This famous verse spoken by the king. Есть один знаменитый стих, который описывает This это. chapter 21 is called Venu Gita. 21 глава называется Вену-гита. The gopis talking about Krishna's beauty in the forest. Гопи беседуют о красоте Кришны в лесу. Last question for Shapka. Последний вопрос к Шапке. Does God have a form? У Господа есть форма? Oh, stidna. Why not? Почему нет? You have a form and you're not God. У вас есть образ, форма, а почему у Господа не может быть? Why can't God have a form? Почему у него не может быть формы? Я так думаю, что нет. I think he doesn't have. That is your mistake. Это ваша ошибка, как думаете? Может, дедушка с бородой, что ли? So, is he old man with it? No, he is the eternally youthful man. Нет, он вечно юный. Why? You Ну, а think его кто видел? Кто его Who видел? saw him? gopis saw him? Гопи видели? Кто его видел, чтобы мог говорить об этом, о его образе? Have you seen him? Вы его видели? God is everywhere. Why you haven't seen him? Господь находится абсолютно везде. Почему мы его не видим? Если мы его не видим, откуда мы знаем, как он выглядит? If we don't see him, then how can we know how he Have to does? hear, to see him through the ears. No? Нужно увидеть его ушами. Krishna says, Yomam pasata sarvata sarvata yomam pasata. My devotee sees me inside everything. Кришна говорит, что мой преданный видит меня во всем. So when qualified, you'll see him inside and outside everything. Когда вы будете достаточно квалифицированными, вы увидите его изнутри и снаружи всего. Okay? So, what they saw. Итак, что они увидели? Those who deny God's form are practically denying his existence. Те, кто отвергают форму Господа, на самом деле они отвергают его существование. We have not seen, but we cannot say he hasn't no form. Если мы еще не видели, это не значит, что у него нет формы. No, Jesus has a form. He's the Son of God. Why the Father cannot have a form? Если Иисус – это Сын Господа, у него есть форма, так почему же у Отца ее не может быть? Bible describes God made man in his own image. Библия описывает, что Господь создал человека по своему собственному образу и подобию. Quran describes same thing. No? И Коран тоже описывает это. Allah made man as if looking in a mirror. Аллах создал человека, как если бы смотрел в зеркало. So God has form. Поэтому у Господа есть форма. If he has no form, you cannot love him. Если бы у него не было формы, как мы могли бы его You любить? cannot serve him. Как мы могли бы ему служить? You cannot even think of him. Мы не могли бы даже думать о нем. So try to believe in the inconceivable, transcendental form of the Supreme Поэтому Person. постарайтесь поверить в непостижимую, трансцендентную форму Господа. Okay? The owl says, the owl hides in the cave and says, there is no sun, I have not seen. Сова, которая ночью только охотится, она в пещере живет, она не видит солнца, и поэтому считает, что солнце не существует. Prabhupada tells a story. No? Прабхупада рассказывал историю. There was one man who was born in the jail. Был человек, который родился в тюрьме. Whole life under the ground. Всю жизнь он провел под землей. One day the jail president said, come, I show you the sun. И однажды главный в тюрьме сказал: пойдем, я тебе покажу солнце. So that man began taking a lantern. И этот человек взял с собой лампу.
Then the jail commander said, "What are you doing? You don't need a lantern to see the sun." И вот этот надзиратель сказал, что ты делаешь? Не нужно ничего брать, я тебе солнце собираюсь показать. Then boy became, "You think I'm an idiot? How could you see anything without a torch?" И этот мальчик сказал, ты что, думаешь, я идиот? Как я могу увидеть что-то без фонарика? Anyway, so material argument you have to give up. Поэтому все материальные аргументы нужно оставить. Has anyone seen? I have not seen. How could it exist? Его же никто не видел, я вот не видел, как он может существовать. Have you seen Australia? Вы видели Австралию? You've been there. Вы там были? И сами. Have you been to Fiji? Вы были на Фиджи? Then how you know it exists? Тогда как же вы можете сказать, что оно существует? Я не говорю, что не существует. Я говорю, образ, я не знаю, кто I don't say that he doesn't exist, but I'm saying that he doesn't have a form. That is your opinion. Это ваше мнение. Я не отрицаю. I'm not denying that he Okay, is then here. existing. Тогда слушайте. They're giving arguments why God must have a form. Мы даем аргументы, почему у Господа есть форма. God has everything. У Господа есть все. All right? Так? How can He have something you don't? Как он может иметь How can что? you have something He doesn't have? Как вы можете обладать чем-то, чем не обладает он? This world full of forms. Form must also be in the cause. Если этот мир переполнен формами, то значит в изначальном, в источнике этого мира тоже должны быть формы. But He has no material form. Но там нет материальных форм. When scriptures describe God as formless, it's simply talking He has no material form. Когда Писание описывает, что у Господа нет формы, это просто означает, что у него нет материальной формы. But no scripture denies the transcendental form of the Supreme. Но ни одно из Писаний не отрицает, что у Господа есть трансцендентная форма. Scripture says, Apanipado, He has no hands, but He accepts the offering. Писания говорят, у него нет рук, но он принимает подношение. He has no eyes, but He sees everything. У него нет глаз, но он видит все. He has no legs, but He moves here and there. У него нет ног, но он ходит туда и везде. What's the meaning? Каково значение? He has no material eyes. У него нет материальных глаз. With spiritual eyes He sees. И своими духовными глазами он He has видит. no material hands. У него нет материальных рук. With spiritual hands He accepts the offering. И своими духовными руками он принимает подношение. He has no material legs. У него нет материальных ног. With spiritual legs He moves here and there. И с помощью своих духовных ног он передвигается. Our problem is we only have experience of material form. Наша проблема то, что мы имеем опыт только материальных форм. We have no experience of spiritual У form. нас нет опыта духовных форм. Anyway, this thing is not for arguing. Так или иначе, это не предмет для споров, Arguing has a limit. No? потому что у споров есть ограничения. How far the material intelligence will take you. Насколько наш материальный ум, ограниченный ум, может нас довести, насколько далеко. Barhabitam natavadavapu kanyo kanikaram bripradvasa kanakakapitsam vajayantim chamalam brindam ada sudara punayat yatta brinda brindaranya sapadaramanam pravishad gita kita. The gopis are in their houses, but with their eyes of devotion they are seeing Krishna in the forest. Гопи находятся в своих домах, но своим духовным зрением они созерцают Кришну в лесу. Even in this world, devotee can see Krishna by their meditation. Даже в этом мире преданные могут лицезреть Кришну в своей медитации. He can make the impossible possible. Он может делать невозможное возможным. So he also has the power to reveal himself to whom he chooses. Поэтому он обладает силой проявлять, являть себя тем, кого он выбирает. He also hides himself from whom he chooses. И также он может прятать себя от тех, кого он выберет. So, he has dark form, У него темный образ, то есть тело темного цвета, like a rain cloud. подобно грозовой туче, Very sweet. очень сладостный. He's decorated with peacock feather. Его голова украшена павлиньим пером. He wears blue flowers in his ears. У него Blue flowers. в ушах голубые цветы. He's more attractive than millions of cupids. Он более привлекателен, чем миллионы купидонов. His beauty is ever fresh. Его красота всегда свежа. One devotee, she prayed. Один преданный молился. Even if I had millions of forms, even if I had millions and Если millions бы of у меня forms, было миллионы тел, форм, and I saw Krishna for millions and millions of yugas, millions and millions of years, и я бы созерцал Кришну миллионы лет,
Still I could never say I have satisfied seeing his beauty. Все равно я бы не смог сказать, что я удовлетворен созерцанием его красоты. So gopis pray, Duyak Laka Koti. Please give us millions of eyes to see that beauty. И поэтому гопи молится, пожалуйста, дай нам миллионы глаз для того, чтобы созерцать эту красоту. What's he wearing? Jeans and t-shirt? No. И что носит Кришна? Джинсы и футболки? Нет. Yellow pitamba, Это у него желтая питамбара, more shining than gold. которая светится больше, чем золото. His teeth very white like jasmine flower. И его зубы очень белые, как цветы жасмина. His chest very broad like slab of emerald. А его грудь очень широка, как Slab. изумруд, Piece of big, like a big piece of emerald. как большой изумруд. So handsome. Он очень красивый. Chalo, get lost. So, he wears a Vajanti flower garland around his neck. На его шее красуется гирлянда. When he dances, his garland also dances. Когда он танцует, его гирлянда тоже танцует. That made of forest flowers. Она сделана из лесных цветов. No. When he plays his flute, all living entities become mad. Когда он играет на своей флейте, все живые существа становятся обезумевшими. And Vrindavan marked with footprints. И Вриндаван украшен его следами. So when Krishna played his flute, all these ladies become mad. И когда Кришна играет на флейте, все эти девушки сходят с ума. So strongly attract their hearts. Настолько сильно привлекает он их сердца. That was Shapka was anyone's wife? Шапка была чьей-то женой? Или Нет, мы ее впервые видим. we see her for the first time? And last time. Это не последняя. So why people say no, God cannot have a form. Only I can have a form. Only I can enjoy. That is the thing. Вот почему? Потому что люди говорят, что нет, у Господа не может быть формы, только у меня может быть форма. If God has a form, I have to serve Him. Потому что если у Господа есть форма, значит мне придется ему But He has no служить. form, I don't have to serve Him. Нет формы, то и служить не нужно. So all these ideas are atheistic. Все эти идеи атеистичны. So the gopis hear the sound of Krishna's flute. Гопи слышат звук флейты Кришны. So they're discussing all this in their meditations. И они обсуждают все это в своей медитации. How attractive he looks as he goes to the forest. Как прекрасно он выглядит, когда он отправляется в лес. What is success of having eyes is to see him. Это удача для глаз видеть его. That's why eye pupil is black. All. The inside of the eye, the dot, that is black. Именно из-за этого зрачок черного цвета. All species, all. У всех живых существ. Fish, У рыб, gazelle, у козлов, cow, у коров, camel, у верблюдов, snail. Snail, he has the shell on his back like a house. у раков, отшельников. Улитка. Any species, all species, the eye is always black, the У inside. всех живых существ зрачок черного цвета. That's proof to see Krishna is the fruit of having eyes, because Krishna also black. И это доказательство того, что Кришна тоже темный. So handsome. Он настолько прекрасен. Is Krishna alone? Кришна один, He's surrounded by so many cows and boys. он окружен стольким количеством коров и мальчиков-пастушков. No, like an emerald surrounded by gold looks more attractive. Точно так же, как изумруд, окруженный золотом, выглядит еще более прекрасно. And he's glancing at all the residents of the forest also. И также он смотрит на всех обитателей леса. So go aksanvantam phalamidam naparam vidama sakya pasam anuvesh visayato vayasi vaktram vajes sutaya anuvena justam yeva nipatam anurakata kataksa moksha. So all the forest animals all welcoming Krishna. Все обитатели леса, все животные приглашают Кришну. This is spiritual world, no? Это духовный мир. Therefore all trees, animals also completely spiritual. И поэтому все деревья и животные в нем тоже духовные. Their bodies made of love of Krishna. Их тела состоят из любви Кришны. So they worship Krishna just by looking at him.
И они поклоняются ему, просто глядя на него. Their glance full of affection. Их взгляд полон привязанности, любви. The gopis talking about the power of his flute. Гопи разговаривают о силе его флейты. All other incarnations have so many weapons. У других инкарнаций столько разных оружий. No, Narayan has club, discus. У Нараяна есть диск, Ram has bow and arrow. у Рамы есть лук и стрелы. But you see, Krishna, no weapons. Но посмотрите на Кришну, у него нет оружия. What his weapon? Just his flute. И каково его оружие? Просто его флейта. So that flute has so much power. У этой флейты такое могущество. There was one man who went to India. One Однажды Englishman. один человек поехал в Индию. He was searching for God. А? Западный. Западный He человек. was searching for God. Он искал Бога. He went everywhere, looking everything. Он был везде и искал его везде. Then he saw Krishna. И затем он увидел Кришну. He said, "This must be God." И он подумал, вот это должно быть и есть Бог. Why? Почему? He just enjoying. Просто потому, что он наслаждается. He have no job, nothing. У него нет никаких дел. He just enjoying. He must be God. Он просто наслаждается, и наверняка это и есть Господь. So that flute so powerful. Эта флейта настолько могущественна. By that flute, he attract everyone. Своей флейтой он привлекает абсолютно всех. And that flute sound, what sound making? И каков звук этой флейты? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is also the sound of Krishna's flute. Это также является звуком флейты Кришны. So a fortunate person who hears that also become attracted in this world. Удачливые люди, слушая это, становятся привлеченными. Daughter is vegetarian? Дочка теперь вегетарианка? Oh, she's chanting a little bit. Она воспевает немножко? Да, сегодня сидела, успевала. These notes are all illegal now. Взятка. Эти деньги, они тебя не сидят. Yes. Surprise. Вот эти These notes are деньги, они banned. же действительно. Да вы что? Who gave them to? Кто вам их дал? Муж дал, он говорит, ну надо отдать. You cannot use these anymore. Я больше, их нельзя использовать. Они вышли. Good husband you have. Хороший у вас муж. So the gopis are talking about Krishna's flute. Это гопи беседуют о флейте Кришны. Gopya kimacharadayam kusulum smavenu yadamodadara sudamapi gopikanam bhukti swayam yad anuvishishta rasam ridinam rasatvacho asrumucha tarova yudhata. Oh, this flute is very fortunate. О, эта флейта очень удачлива. The gopis feel jealousy to the flute. Гопи чувствуют ревность к этой флейте. Why that flute always on the lips of Krishna? Почему? Потому что эта флейта всегда вложена в губы Кришны. That flute always tasting that nectar. И поэтому эта флейта всегда вкушает нектар дух Кришны. So gopis jealous. И поэтому гопи ревнуют. We are young women, we are gopis. Мы молодые девушки, мы гопи. The nectar of Krishna's lips belongs to us. Нектар губ Кришны принадлежит нам. This flute is male. Но эта флейта Male. мужская. Female, male. Но эта флейта, это, ну, в общем, Человек. это не мужчина. So this is illegal. Why he's Поэтому это taking this? незаконно. Почему она вкушает весь этот нектар? The nectar of Krishna's lips belong to us. Нектар губ Кришны принадлежит нам. But this flute taking everything for himself. Но эта флейта забирает абсолютно все себе. We cannot be with Krishna. Мы не можем быть с Кришной. But this flute is always with Krishna. Но эта флейта всегда с Кришной. Always in his hands. Всегда в его руках. Always on his lips. Всегда в его губах. Even Krishna sleep, always sleep with flute. И даже когда Кришна спит, он спит с ней. If you go on Google, millions of pictures of Krishna, you cannot find one picture of Krishna without flute. Если вы погуглите, вы никогда не найдете Кришну без флейты. Ни одной картинки Кришны без флейты. So Gopi is so much jealous. Поэтому гопи так ревнуют. We don't know what good fortune this flute has. Мы не знаем, насколько удачлива эта флейта. Why he drinking all the nectar of Krishna's lips? Почему? Потому что она вкушает весь нектар губ Кришны. He not even giving us one drop.
и не оставляет нам даже капли. This nectar is meant for us. Но этот нектар предназначен для нас, But this flute is stealing everything for himself. а эта флейта забирает все себе. This is illegal. Это незаконно. He is man. Она мужчина, He have no heart. у нее нет сердца, He is hollow, она пустая, full of holes. она полна отверстий, He is dry. она сухая. So much gopis criticizing him. И вот таким образом гопи критикуют эту флейту. So another gopi said, anyway, you criticize him so much, but look where he is and look where you are. А другие гопи говорят, ну да, вы ее так критикуете, но посмотрите, где она и где вы. So when the trees see the flute, they're so much happy. И когда деревья видят эту флейту, они так счастливы. Why? They're like the flute's fathers and forefathers. Hey! Почему? Потому что они являются родителями флейты. Bring that child back. Верните сюда ребенка. Okay. Why that the tree is so happy? Look, in our dynasty came someone who was serving Krishna. Они счастливы, потому что они говорят, посмотрите, в нашей династии появился кто-то, кто служит Кришне. So those trees so happy. И поэтому деревья так счастливы. If someone in our family serves Krishna, we should become happy. Если кто-то в нашей семье служит Кришне, мы должны быть очень счастливы. Your mother very sad, you are not serving Krishna. Твоя мама очень расстроена, потому что ты не служишь Кришне. Вот ты найди. Start serving him. Начни служить Кришне. So the trees become very happy. Деревья стали очень счастливы. So they start to cry, that is like honey. That И они is. начали плакать, и из их стволов потек. And the ponds and rivers, the ponds are Krishna's mother. Now the ponds and rivers are the flute's mother. А реки и озера являются матерью флейты, Because trees drink the rivers, no? Like son drinks from the mother. потому что деревья пьют воду из рек и озер. So the rivers and ponds think the flute is our son. И также поэтому реки и озера думали, что флейта наш сын. So on the rivers and many lotus, there's like the hairs of the rivers standing on it. И в реках и озерах очень много лотосов, и эти лотосы подобны волоскам на теле, которые поднимаются дыбом, встают дыбом. So when Krishna plays his flute, everyone is attracted. И поэтому, когда Кришна играет на флейте, все привлечены. So the gopis see even the deers go near to Krishna. И гопи видят, что даже олени подходят к Кришне. Danya swamuda gataya api harinya eta ya nanda nanda nana upata vichitra vesha. Deers are normally very foolish. Обычно олени очень глупые. No? The hunter makes some music, the flute comes, then Охотник играет какую-то музыку, они подходят, и он в них стреляет. so deers are very foolish. Поэтому олени очень глупые. But look, even these deers go near to Krishna. Но посмотрите, даже эти олени подходят очень близко к Кришне. And they're with their husbands. И они со своими мужьями, эти оленихи. The husbands are called Krishna Saram, Мужей называют Кришна Сары, black deer. черные олени. Those deers are so fortunate they can be with Krishna in the forest. Эти олени настолько удачливые, они могут быть с Кришной в лесу. And they go with their husbands. И они приходят со своими мужьями. Our husbands cannot even stand the smell of Krishna. А наши мужья не могут вынести даже запаха Кришны. They're always making so many problems for us. Они постоянно чинят нам столько препятствий. So these deers are actually very lucky. И на самом деле эти оленихи очень удачливы. And Krishna pats them. No? И Кришна их гладит. And they worship Krishna by their glance. И они поклоняются Кришне своим взглядом. So gopis see even the deer can be near Krishna. Even the deer are serving Krishna. И гопи видят, что даже оленихи могут быть рядом с Кришной, могут служить Кришне. And we are human beings, but we cannot serve. А мы люди, но мы не можем ему служить. So gopis even desire to take birth as deer. Next life we can also be near Krishna. И поэтому гопи думают, что они хотят в следующей жизни стать оленихами, потому что таким образом они смогут служить Gavascha Кришне. Krishna mukha nirgata venu gitam. See the cows. When they hear the sound of Krishna's flute, they become stunned. Посмотрите на коров. Когда они слышат звук флейты Кришны, они оцепеневают. Especially cow, you make some noise, then their ears do this. No? Особенно если вы сделаете вот так вот корове, она сразу, у нее уши поднимаются, Like cups. как чашки.
So these cups, they're drinking the nectar of the sound of Krishna's flute. Поднимая так уши, делая их словно чашки, они пьют нектар флейты Кришны. That time the cows forget about their own children and just become absorbed in thinking Krishna is my son. В этот момент коровы забывают о своих телятах и думают, что Кришна их собственный сын. And the grass in their mouth, they do not chew, it just falls out of their mouth. И трава в их рту, они ее не жуют больше, она просто выпадает из их рта. And they embrace Krishna through their eyes into their hearts. No? И они обнимают Кришну своим взглядом в своем сердце. Prayo batamba batan vihaga munaya vanasmin. Even the birds become stunned like great sages meditating. Даже птицы останавливаются, как великие святые мудрецы в медитации. Like big yogis, they stand on the branches with their eyes closed, fully absorbed in Krishna. Как великие йоги, они замирают на своих ветвях и полностью погружены в Кришну. Even the clouds are serving Krishna. Даже облака служат Кришне. The clouds think Krishna is my brother. Облака думают, тучи думают, что Кришна как мой брат. Like so, it's like same. No? Потому что они выглядят Krishna's одинаково. black, we are black. Кришна темный, и мы темные. Cloud makes Krishna making deep sound on flute, we making deep noise by thundering. Кришна создает глубокий звук своей флейты, и мы также создаем глубокий звук, когда идет гром. Krishna full of nectar, we are full of nectar. Кришна полон нектара, и мы полны нектара. So even the clouds fully conscious. Даже облака в духовном мире полностью сознающие. So Gopi's looking, everyone is serving Krishna except us. И гопи смотрят, что абсолютно все служат Кришне, кроме нас. So the clouds shelter Krishna from the hot sun. Облака оберегают Кришну от палящего солнца. And very gentle mist may rain on him. Very gentle. И очень-очень таким мягким дождиком они его орошают. Puna Pulinde Urugaya Padabja Raja. In the forest also live some Aboriginal ladies, Также в лесу есть девушки-аборигены. like Chukchas. No? Как дикарки такие, чукчи. So they also see the footprints of Krishna on the grass. И они тоже видят следы Кришны на земле. So that when they see those footprints, they become full of lust for Krishna. И когда они видят эти следы, их сердца переполняются вожделением Кришны. So that foot dust they rub upon their faces and bodies, they become very pacified. И вот эту вот пыль они берут со следов Кришны и наносят ее на свои тела, на свое лицо и успокаиваются. So in Vrindavan, how everyone and everything so much attached to Krishna. Во Вриндаване все и вся абсолютно привязаны к Кришне. Hayantam Adriya Abala Haridasa Vajo Drama Krishna Charana Spasha Pramodita. Just see even the mountains are serving Krishna. Посмотрите, даже горы служат Кришне. And amongst them the best is Govardhan. И самые лучшие из гор это Говардхан. Have you heard of Govardhan? Вы слышали о Говардхане? What is Govardhan? Что такое Говардхан? Это холм, который Кришна держал на одном пальце. This is a mountain which Krishna holds with his own. Okay. So dear to Krishna. Он настолько дорог Кришне. So powerful holy place. Это очень могущественное святое место. I remember her from 2 years ago. Я помню, 2 года назад видел вот Right? эту девочку. You're the one with the tongue cut in half, right? У вас был язык, который разрезан на 2 части, нет? Okay. Okay, so. It's not to me. Okay, was your friend, no? Может быть, ваша подруга? Язык прям. Нет, нет. No. No, okay, good. Don't know. So even Govardhan serving so much. Даже Говардхан служит так сильно. He's serving Krishna's devotees in so many ways. Он служит преданным и Кришне разными способами. He's giving grass, fruits, water, caves. Он дает траву, плоды, воду, пещеры. And just by the touch of Krishna's feet, he becomes so ecstatic. И просто от прикосновения стоп Кришны он переполняется экстазом. So when Krishna is in the forest, he has some ropes with him. Когда Кришна входит в лес, у него с собой веревки. 2 types of ropes. У него 2 вида веревок. One to bind the neck of the cow, one to bind the feet of the cow. Один тип для того, чтобы связывать шеи коров, и второй для того, чтобы связывать их ноги. So naughty cow, they move and kick off the bucket. Шаловливые вот эти вот
телята, они бегают туда-сюда, so when you need that, they tie the legs of the cow. и поэтому их нужно привязывать. So Krishna did. И проливают воду, молоко. So Krishna had many ropes on him. У Кришны очень много веревок. Some he tie around his head, some he tie around his waist. Какие-то он завязывает вокруг головы, какие-то вокруг талии. So how attractive he drive the gopis become mad just by seeing him. И гопи становятся безумными, просто созерцая, насколько он красив. There's gopis in their house and Krishna is many miles away. Гопи находятся в своих домах, а Кришна за много миль далеко от них. And they are talking about Krishna's name, form, qualities and activities. И они говорят о именах Кришны, о его форме, о его играх и деятельности. Ivam vida bhagavato ya brindavana charinaha vanayanto mito gopya kritistam mayatam yato. Speaking about Krishna, the gopis became fully absorbed in him. Говоря о Кришне, гопи становятся полностью погруженными в него. They also remember their meetings with Krishna. Также они вспоминают свои встречи с Кришной. So they became fully absorbed in thinking of him. Они полностью погружаются в мысли о нем. So that is Krishna consciousness. Это сознание Кришны. To be conscious of Krishna. Сознавать, помнить Кришну. So to remember Krishna. Помнить о Кришне. So gopis how absorbed? Насколько гопи погружены. Machita matkadayam padayantis parasparam. Always speaking about him. Они всегда говорят о нем. Therefore their minds always absorbed in him. Поэтому их умы всегда погружены в него. So in this world we should also become like that. В этом мире мы тоже должны стать такими же. No, that is process. Это процесс. Okay? The gopis have full love of Krishna. У гопи полная любовь к Кришне. But we are not that level. Но мы не на таком уровне. So our goal is to become like that. И наша цель стать подобными им. Okay, so that is a process. Но это процесс. So everyone should try to begin the process. Все должны постараться начать этот процесс. Tomorrow is Ekadasi. Завтра Экадаши. Who has never done Ekadasi? Кто никогда не совершал Экадаши? 1, 2, 3. Malchik? No? Yes? She's done Ekadasi? Вы совершали Экадаши? Следовали Экадаши? All should do Ekadasi. Have you done before? Yes, all should do Ekadasi. Все должны следовать Экадаши. Who has not done should do. Те, кто не следовали, должны начать. She is mother of devotion. Потому что Экадаши – это мать преданности. Bhakti Janani. Бхакти-джанани. Okay, so tomorrow, remember Krishna. Завтра нужно помнить о Кришне. Ekadas means 11. Экадаши означает 11-й. So engaging all 11 senses in Krishna's service, that is Ekadasi. Задействование всех 11 чувств в служении Кришне – это Экадаши. Mind should think about him. Ум должен думать о нем. Ears should hear about him. Уши должны слушать о нем. Hand can cook for him. Руки должны готовить пищу для него. Legs should circumambulate Tulsi. Ноги должны совершать парикраму вокруг Тулси, например. Also tomorrow, our senses should have no other activity. Также завтра мы не должны задействовать свои чувства в другой деятельности. So devotees give up their own enjoyment, especially on the day of Ekadasi. Преданные оставляют свое собственное наслаждение, в особенности в дни Экадаши. No bread, Никакого хлеба, зерновых, no rice, никакого риса, no dal, никакого дала, no grains or beans. зерновых и бобовых мы не должны принимать. This fasting is very powerful. Этот пост очень могущественный. What's your name, sir? Как вас зовут? Сатсварупа. Oh, I know you on Facebook. Я знаю вас на Фейсбуке. Everyone look different in real life. No? Все очень отличаются от своих фотографий. Okay, so all don't forget Ekadasi. Не забывайте следовать Экадаши. Who's never done Ekadasi should do tomorrow. То есть те, кто никогда не следовал Экадаши, должны начать завтра. Very powerful. Это очень могущественно. Okay. Devotees have any questions? У преданных есть какие-то вопросы? So by always thinking of Krishna, Всегда думая о Кришне. at the time of death, where you go? Если мы будем думать о Кришне, то в момент смерти куда мы направимся? Malchik, where you go? Куда ты отправишься, если в момент смерти будешь думать о Кришне? Have a guess.
Догадайся. Да. Where? Remember? Куда? Помнишь татуировку? Вриндаван, And you'll become a? И кем ты будешь? Гопи. Okay. Anyway, Так или иначе. where's she going? Куда она уходит? No tracksuits allowed in Golok Vrindavan. No tracksuit. This Nike she's wearing. Anyway, so try to remember Krishna. Старайтесь помнить о Кришне. And gopis are the best example, И гопи являются лучшим примером. always absorbed in him. Они всегда погружены в него. So one should hear these topics Все должны слушать о Кришне. and also gradually can achieve that also type of absorption. И постепенно вы тоже достигнете вот такой степени погруженности. In time of death, where you go, В момент смерти куда вы отправитесь? Krishna says, one who gives up this body thinking of me, Кришна говорит, что тот, кто оставляет тело, думая обо мне, he never takes birth again. он больше никогда не рождается в этом мире. Especially this love of Krishna available in Vrindavan, especially. И в особенности любовь к Кришне доступна во Вриндаване. Of course, one can chant here, Конечно, каждый может воспевать его имена здесь. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One should also follow the devotion here, Мы можем также развивать преданность и здесь, especially chanting these names. в особенности воспеванием его святых имен. These names purify the heart. Эти имена очищают сердце. And when heart is purified, then remembrance of Krishna comes. Когда сердце очищено, то памятование Кришны приходит. Okay. Offer foodstuffs to Krishna. Также нужно предлагать пищу Кришне. Should not eat anything not given to Krishna. Мы не должны ничего принимать, что не было предложено Кришне. If you eat that, very hard to remember Krishna. Если вы будете принимать такую пищу, то будет очень сложно помнить о Кришне. So one can do devotion even here in Ufa. Можно совершать преданное служение даже здесь, в Уфе. Hearing about Krishna, remembering Krishna and chanting his names. Слушайте о Кришне, помните Кришну и воспевайте его имена. But still, if you do in Vrindavan, result will be much more strong. Но все равно, если вы боитесь во Вриндаване, то результат будет намного Why? сильнее. In Почему? Ufa, everyone forgets Krishna, Потому что в Уфе все забывают о Кришне. right? Так? All Ufans go. Все уфимцы, когда это. Here is a place of forgetfulness. Потому что это место забвения. Here everyone absorbed in enjoying the body. Здесь все погружены в наслаждение тела. If you see them, mix with them, talk with them, you'll also become like them. Если вы видите таких людей, общаетесь с ними, то вы становитесь подобными им. No, every place has its power. У каждого места есть своя сила. Like you go in a nightclub, what will happen? Если вы пойдете в ночной клуб, что произойдет? Even you don't want to, you'll also be Даже если вы не хотите, вы тоже проникнетесь настроением. influence of that place. Потому что Influence. влияние места. Every place has influence. У каждого места есть свое влияние. So Vrindavan, the influence is to remember Krishna. Так вот, Вриндаван влияет так, что мы помним о Кришне. Why Gopis talking about this same Vrindavan? И гопи говорят вот об этом самом Вриндаване. So Rupa Goswami said, always live there. Рупа Госвами говорит, всегда живите там. If you cannot always live there, at least you should always remember that. Если вы не можете пребывать там постоянно, то, по крайней мере, вы должны помнить это место. Advaita, many years not coming, right? Бывает, ты очень много лет не приезжаешь, так? What doing? Чем занимаешься? Huh? Да. Why not coming? Почему не приезжаете? You afraid I'll make you get a haircut? Вы боитесь, что мы вам волосы побреем? Нет, военного билета нет. I don't have army. Oh. Anyway, try to arrange something. Так или иначе, постарайтесь организовать поездку. So the place of Vrindavan also have that power to help us remember Krishna. И Вриндаван также имеет силу помогать нам помнить о Кришне. So especially want that love of Krishna like the gopis, then have to visit Vrindavan, have to remember И Vrindavan. поэтому все те, кто хотят иметь такую же любовь к Кришне, как гопи, они должны поехать во Вриндаван. Because there the dust, trees, everything permeated with this mood of love of Krishna.
Потому что пыль, деревья и все, что находится там, оно проникнуто любовью Кришны. Any questions from the people? Есть какие-то вопросы? Yes, Tavares. Махараш, получается, только Уттама Вайшнавы помнят о Кришне в момент смерти? Does it mean that only Uttama Vaishnavas remember Krishna while in the moment of death? Да. Then become like that, no? Тогда нужно стать как они. Why not? Почему нет? Up to the stage of Bhav can have in this body. После стадии Бхавы можно в этом теле испытать то же самое. Don't worry. Не переживайте. Yes, anyone else? Еще какие-то вопросы? It has to be a normal question, otherwise no more questions. Только нормальные вопросы. Я выполнил то, что... I followed your Yes, I instruction. know. Yes, да, У я меня вижу. такой вопрос. So I have to read his letter now. Почему Кришна затормозил сознание Кришны в России? И Ракшастаки Махараш сказал. Какие планы у Кришны? Why Krishna Он made, задумал. Okay. made Krishna consciousness in Russia very slow? Why he little stopped it? Why it's not so fast? It's so fast, so many Russians are devotees. Нет, он не затормозил сознание Кришны в России. Much Посмотрите, more than сколько any other преданных. country. На самом деле в России гораздо больше преданных, чем в любой другой стране. So successful here. Это очень успешное движение в России. Во Вриндаване Half Vrindavan is Russian. Половина Вриндавана это русские. Many Russians accepting, many. Очень многие русские принимают сознание Кришны. Who is fortunate. That's- Те, кто удачливы. Okay. What's your name? Как вас зовут? Yes. Kasha. First time? Первый раз здесь на программе? Вот именно здесь? Нет, на программе. Но я бывала еще один раз. One time. Okay. You have any question? У вас есть какие-то вопросы? No. Started chanting? Начали воспевать святые имена на четках? Пока нет. Начали. Why not? Почему? What are you doing? Чем занимаетесь? What are you thinking all day? О чем думаете целый день? Не знаю. Я знаю. Rubbish. Я знаю, о чем думаете. Мусор. Try and think of Krishna, no? Постарайтесь думать о Кришне. Okay. Yes. Dachka. Кем создан Кришна и как он появился? Who created Krishna and how he appeared in this world? Krishna created by himself. Кришна создал сам себя. Everything else has a cause. У всего в этом мире есть причина, But you have no cause. но у него нет причин. Okay? Cause of all causes. Потому что он причина всех причин. You have a cause. Ты являешься причиной чего-то. Your mother. А твоя мама является причиной тебя. Okay? But Krishna had no cause. А у Кришны нет причины. He is called self-manifest. Его называют самопроявленным. Okay? That's the definition of God. Это определение Господа. Cause of all causes. Причина всех причин. If Krishna had a cause, that cause would be God. Если у Кришны есть какая-то причина, то его причина это Бог. Okay? He is the cause of time. Он является причиной времени. He is the cause of matter. Он причина творения. Cause of the souls. Он причина душ, всех душ. But he have no cause. Но сам он не имеет причины. Okay? Explosion of the brain. Well, that's good. Это хорошо. Achintya, inconceivable. Это очинтия, непостижимо. We tried to tell Miss Shapka, but she left. Мы старались говорить об этом вот с шапкой, но она ушла. Material mind, how far it takes you. Потому что наш материальный ум, куда он, насколько далеко он может нас отправить, завести. Material mind understand matter. Потому что материальный ум понимает только материю. But what is beyond matter, mind cannot understand. Но то, что за пределами материи, материальный ум понять не может. But to understand that, you need mercy. Для того, чтобы понять это, нужна милость. Okay? Good question. Yes, Хороший sir. вопрос. Гопи, когда обсуждают качество форму Кришны, когда Кришна выступает, они это открыто делают или где-то они там, ну, втихаря, чтобы старшие не слышали? When gopis are describing pastimes and qualities of Krishna in the forest, are they doing it hiddenly or... Yes, they're in their homes. Нет, они находятся в своих домах, да, они... Krishna is in the forest, they are not in the forest. А Кришна находится в лесу, а они нет.
So just amongst themselves they are То discussing. есть они обсуждают это только между собой. Because their friends have the same mood. Потому что у их друзей, то есть у гопи, у них такое же настроение. No different mood. So they hide it from older gopis. Да, они прячут это от старших гоп. Okay. Any questions? Yes. Кришна знает будущее. Это значит, что будущее предопределено или вариантов будущего несколько, и Кришна знает их все? Krishna knows the future, right? And does it mean that the future is already like... No, don't think like that. Нет, не думайте, что будущее предопределено. 5 factors Есть 5 in факторов action. деятельности. We cannot say Krishna is the only one. Мы не можем сказать, что Кришна является только одним. Okay. Otherwise, I punch you in the face and say that was Krishna's desire. Иначе я сейчас ударю вас в лицо и скажу, это было желание Кришны. Cannot say that. Мы так не можем In сказать. Bhagavad Gita, Krishna discusses this. В Бхагавад-гите Кришна обсуждает это. Time, Есть время, super soul, сверхдуша, super dusha. Individual soul, индивидуальная душа, karma, карма and material nature. и материальная природа. These 5 Вот эти 5 факторов являются причиной будущего. I want to punch you in the face, Я хочу ударить вас в лицо, but I'm paralyzed, но я парализован. or I'm too old. Или я слишком старый. Understand? This body, one feature, one Потому factor. что это тело является одним из факторов. Many things are there. I punch you in the face, but it's not your karma, I cannot get you. Я хочу ударить вас в лицо, но это не входит в вашу карму, поэтому я не могу вас найти. It's not your time. Это не время для того, чтобы Many things are быть there. побитым и так далее. We cannot just say God is the only Поэтому мы не можем сказать, что Господь only factor. является единственным фактором нашего будущего. So everything He knows, Все, что Он знает, but we cannot say everything is predetermined, predestined, но мы не можем сказать, что все предопределено. because karma also changes. Потому что карма также меняется. No? Maybe now my karma is to live till 80, Возможно, сейчас моя карма такова, что я буду жить до 80 лет. but by chanting the holy name, karma can change. Но воспевая святое имя, карма может меняться. Okay? When I'm born, I have a certain karma. Когда мы рождаемся, у нас есть определенная карма. How many children, if I will marry or not, Буду ли я женат How much или нет, money? сколько у меня будет I will have денег, good health, bad health, хорошее или плохое здоровье, good heart, good wife, bad wife, хорошая, плохая жена no wife. или нет жены. That is all there. No? Все это здесь, But this change. но оно меняется. I'm born with that, Но я рожден с этим, but that can change. но оно может измениться. If I chant the holy names, then that all karma can be destroyed. Если мы воспеваем святые имена, вся эта карма может быть уничтожена. Okay, if Damna Maharaj starts World War III, Если Дамодар Махарадж начнет Третью мировую войну becomes the new Adolf Hitler, и станет новым Адольфом Гитлером, that karma will also change. No? то его карма тоже изменится. So karma is not eternal, Поэтому карма не вечна, because it's always changing. она всегда меняется. And karma can be stopped by devotion. И карму можно остановить преданностью. For that reason, it's not eternal. По этой причине карма не является вечной. Okay? If I punch you in the face Если я ударю вас в лицо and say that was your karma, и скажу, это была ваша карма, is it true? это правда? Yes. But by punching in the face, I'm making my own karma. Да, но ударив вас в лицо, я создал свою собственную карму. Your karma will be destroyed because I punch you in the face, but mine will increase. Да, ваша карма исчезнет, потому что я ударила вас в лицо, но моя карма возрастет. Like Ajamil, Как Аджамила. he was so sinful, Он был настолько греховен, but at the time of death, he chanted in the name of his son, Narayan, но в Narayan. момент смерти он взывал своему сыну: Нараян, Нараян, Narayan, help me, like Нараян, помоги мне. thinking of his son. Он думал о своем сыне. By that chanting of the holy name, all his karma was destroyed. И вот это воспевание святого имени, благодаря этому вся его карма была уничтожена. Not just for one life, Не просто за одну жизнь кармы, but for millions of за lives. миллионы жизней. Devotion has that power. Преданность обладает такой силой. So if devotee also acts against devotion, that will also influence him. Даже если преданность становится против преданности, то это также влияет на него. Where's Ishan? Где Ишан? What are you doing? Чем занимаешься? You have to marry that girl Нужно жениться на этой or девушке. leave her. Или оставить ее.
There's no such thing as girlfriend. No? Нет такой вещи, как подружка. Okay, what do you want? Чего хочешь? Ну, Then do it. тогда женись. Cannot do this. No, this is illegal. No? Это незаконно быть с кем-то в таких Okay. отношениях. Singagriva has a gun. Есть ружье. So if someone acts against devotion, then his karma, his bad things will increase millions of times. Если кто-то действует против преданности, то его карма возрастает. So he will have to suffer. No? Им придется страдать. Okay, answer your question. Я ответила на Very ваш hard to вопрос. understand. Это очень сложно понять. I'll tell you a story. Я расскажу историю. There was a pilgrim, Был один devotee. преданный паломник. He was walking for Ratha Yatra, Он пошел на Радха-ятру. the festival of Lord Jagannath. Это праздник Господа Джаганатхи. So he came to one village. И он пришел в одну деревню. So one man invited him, come spend the night in my house. И один человек пригласил его: приходи, проведи ночь у меня в доме. So the man had a wife, И у этого человека была жена. and she liked him. И он ей понравился. So she asked, И она так намекнула ему: night time come. ночью приходи ко мне. So the guest, no, this is very wrong. You are a married woman, you are Brahman, like how I can do И such a этот thing? преданный гость, он сказал: нет, это неправильно, ты замужняя женщина, это неправильно. And she said, oh, I'm a married woman, this is disturbing our relationship. А она ответила: да, я замужняя женщина, но разве это может помешать нашим отношениям? So she went and stabbed her husband to death. Она пошла и убила своего мужа. Забила его до смерти. Then she came, okay, I'm ready. Затем она пришла и сказала: все, теперь я готова. Then man, no, you are a terrible lady. Oh. И преданный сказал: нет, ты ужасная женщина, как я So he могу? would not do anything. Я не буду ничего делать. Then the woman went in the streets, И тогда эта женщина отправилась на улицу. tore her face and, И она разорвала свое лицо и help me, help me. помогите, помогите мне. All villagers came. Все жители деревни собрались. This man killed my husband Этот мужчина убил моего мужа and tried to rape me. и пытался меня изнасиловать. So all villagers grabbed, Жители деревни взяли его и побили, like I'm going to do to Ishan tomorrow. как мы вот с Ишаном завтра будем поступать. Cut off his hands and legs Они отрезали ему ноги и руки and threw him to die on the street. и бросили ему умирать на улице. So, by Jagannath's mercy, he did not die. Но по милости Господа Джаганатхи он не умер. And somehow he crawled to Jagannath Puri. И каким-то образом он дополз до Джаганатха-пури. So he went before the deity. Он предстал перед Господом. Oh Jagannath, never I did any bad thing. Why I have to suffer like this? О Джаганат, я никогда не делал ничего плохого. Почему я так страдаю? So Jagannath Krishna gave him dream. И Джаганат, то есть Кришна, он дал ему сон, Last life, сновидение. В прошлой жизни, trying to remember. No? Last life, you were walking on some village, в прошлой жизни ты пришел в одну деревню, and one cow had escaped from the slaughterhouse. и одна корова сбежала с бойни. And one butcher was chasing the cow. И один мясник погнался за ней. To stop the cow, you did this. Для того, чтобы остановить эту корову, ты сделал вот так. No? This cow was the woman. И вот эта корова была, No, this cow was the woman's husband, и вот эта корова — это муж этой женщины. and the butcher was the woman. А мясник — это и есть эта женщина. Because you stopped the cow, Из-за того, что ты остановил корову, cow was chopped and killed. корову убили. So the cow came again as this woman. И you said the cow That's is- right. The cow came again as the woman. И эта корова родилась, как эта женщина. You got your legs and arms chopped off, У тебя отрезали руки и ноги, and the butcher was the husband а мясник был мужем, who was stabbed by the woman. которого убила жена. Understand? Понимаете? So karma work like То that. есть карма работает вот так. Someone who chants, one who does devotion to Bhagavan, that karma is
И тот, кто воспевает или Mostly. совершает какое-то преданное служение Бхагавану, его карма меняется. Still, Bhagavan give a little bit of suffering to the devotee. Но все равно Бхагаван дает какое-то небольшое страдание преданному. Many reasons. По многим причинам. To keep the devotee humble. Для того, чтобы сохранять преданного в смиренном настроении. Also to hide the confidential glories of bhakti. А также для того, чтобы спрятать сокровенную славу бхакти. Okay, many reasons. Krishna gave one drop. Кришна дает немного страданий. Also, this body is made of karma. Также это тело состоит из кармы. So without a little bit of karma, you cannot have a body. Если бы у вас не было хотя бы чуть-чуть кармы, у вас бы не было и Without a тела. body, you cannot practice devotion in this world. Без тела вы не можете практиковать преданность в этом мире. So Krishna gave a little bit of karma for the devotee so he can quickly achieve perfection. Для этого Кришна дает немножечко кармы преданному, чтобы он мог быстро достичь. Okay, understand, Katya? Понимаете, Катя? But don't do bad things, Но не совершайте плохих вещей. especially after coming to bhakti. Особенно после того, как вы уже пришли к бхакти. Otherwise, you will have to suffer a lot. Иначе придется очень страдать. Yes, anything else? Да, что-то еще? Yes. На этом примере, допустим, про корову и мясника. То есть, когда они переродились, и корова, получается, убила мясника в теле этой женщины, она, получается, тоже получила опять себе карму за убийство. Так они будут из жизни в жизнь друг друга убивать, и карма This получится example of бесконечно. the cow and this picture, it means that that cow came as that lady who killed that man, and she also got some karma. Does it mean that life by life they will kill each other, and their karma will not end? Can will escape. not finish? Can escape by Можно devotion. ее можно избежать благодаря преданности. Если нет Last life you owed money to your daughter but didn't pay her. This life she's sucking all your money. Например, вы в прошлой жизни одолжили деньги у своей дочери, и в этой жизни поэтому она и сосет из вас все ваши деньги. Например. It's said like that. Говорится так. Sometimes. Иногда. Sometimes one's own enemy appear as one's children. Sometimes. Sometimes one's own old enemies appear as children. Иногда наши старые враги приходят к нам как наши собственные дети. If you beat your wife, next life you'll get a beating. Если вы бьете свою жену, то в следующей жизни вас будут бить. If you cheat someone, you will be cheated. Если вы кого-то обманываете, то вас обманут. Okay, if you eat sausage, next life you'll be sosiskud. Если в этой жизни ты ешь сосиски, то в следующей жизни сама станешь сосиской. Okay, don't eat anymore, right? Больше не ешь, ладно? You do 1 month, your whole everything will change. Попробуй исследовать 1 месяц, все изменится, вся твоя жизнь Any изменится. vegetarians in your school? Есть какие-то вегетарианцы в школе? Are there? Вредная есть. Зависит от работы. No. Who? Кто? Ну, тут ее нет, но вообще есть. She's not here, but in my school there is No, it could be the second. Может быть, второй. What's your name, the boy? Shamsunda's son? Как его зовут? Как зовут мальчика? Ананда. Ananda. How many vegetarians in your school? А сколько вегетарианцев в твоей школе? 3. They're all your brothers, right? Они все твои братья, да? Okay, good. Good. Хорошо, хорошо для You тебя. have too much good fortune. Ты очень удачлив. Born in good family. Ты рожден в очень хорошей From семье. birth you can learn all good things. С самого рождения можешь познать все хорошие вещи. Don't stop, all right? Не прекращай, хорошо? Okay. Thank you. Anything else? Yes, sir. То, что мы начинаем слышать о Кришне, приходим, ну, стараемся там что-то. Это все-таки наши какие-то заслуги или это все-таки милость? When we come to Krishna, when we try to follow somehow, is it our own efforts or this is some mercy on it? Mercy and own efforts also. Это и наши заслуги, и милость. Both. И то, и другое. Oh, why you're not chanting? Krishna didn't give mercy. It's not like that. Иначе можно было бы сказать, почему ты не воспеваешь? Потому что Кришна милости не дает. Like Hindu. Why you're not vegetarian? Because Bhagavan did not give mercy. They always Хинду say. спрашиваешь, почему ты не вегетарианец? Потому что Бхагаван не дал милости. He's always merciful. Нет, он всегда You have to всемилостив. try a bit to catch that mercy. Нужно просто немножко постараться, чтобы ухватить эту милость. Okay, sing a bit, some more singing to finish. One question. Who? Okay. Получается, за такой греховный поступок, как убийство,
убийства эта женщина не пошла в ад. It means that because of this such a terrible thing like killing, that lady didn't go. Huh? That lady didn't go to hell. Of course she didn't. Нет, она, конечно же, отправилась в ад. Going to hell is also one karma, no? Потому что отправиться в ад это тоже один из Going to видов heavenly кармы. planets also one karma. Отправиться на райские планеты это тоже один из видов кармы. Anything you do without relation to Bhagavan's service is called karma. Все, что мы делаем вне связи с Бхагаваном, со служением Кришне, это все карма. Sing Agriva Ki Jai. Very nice singing today. I was surprised. Очень хорошо сегодня поете, я прямо удивлена. Look.